opportunity to come up and play Afghanistan Premier League. So happy that it's happening again after 2018, and we're looking forward. Every national team player looking forward. All the youngsters back home, they are so excited about the APL to be started soon, and hopefully it gives them a great platform to learn and to get the experience from all the international players and to get ready for the national side. रशीद भाई, हर हर एक कंट्रीज अपना प्रीमियर लीग स्टार्ट करते हैं। आपके प्रीमियर लीग में ऐसा कुछ खास क्या होगा जो डिफरेंट होगा सारे प्रीमियर लीग से? वेल, एक बात है कि जितने भी लीग्स हो रहे हैं, आई थिंक उनकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है और अपनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स होते हैं। जहाँ जिस कंट्री में बॉलिंग अच्छी होती है, जहाँ पे बैटिंग अच्छी होती है, तो मेरे हिसाब से अगर अफगानिस्तान प्रीमियर लीग शुरू हुआ तो world will get a different kind of talent from Afghanistan. There is so much talent back home in batting, in bowling, especially in the spin department. I feel like there is lots of spinners who the world will see them, and it will be a great opportunity for them to come up and play in a big stage, and then they can take part in different kind of leagues and play for the national side. So I think from Afghanistan, people will see how talented they are, but they all just need a kind of opportunity and a kind of platform where they can learn not only in the national team, but once they start playing in the APL, I think that's a great time for them to learn from the big players and to share the dressing room and the pressure they have when I think that goes away, and then they can come up with the national team and play freely. So national APL will be a great platform for all the youngsters, but you will see lots of spinners coming up and they dominating. अफगानिस्तान प्रीमियर लीग एक डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर अफगानिस्तान टैलेंट टू कम अप और सालों से कई प्रीमियर लीग्स को अफगानिस्तान टैलेंट ने चमकाया है। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा टैलेंट है अफगानिस्तान का, अगर आप नेम करके बता सकें जो बहुत यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आकर के कल को क्रिकेट के वर्ल्ड में और ज़्यादा नाम कमा सकता है? वेल, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आई थिंक मेरे लिए थोड़ा नाम मुश्किल होगा कुछ प्लेयर्स के, लेकिन आई थिंक जितने भी हमारे वहाँ पे है स्पिनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं। एक नया स्पिनर्स है हु इज़ प्लेइंग इन ILT नाउ एज वेल, अरब गुल। आई थिंक ही इज समवन हु इज गोना बी a very good future for Afghanistan, and बाकी बैटिंग यूनिट में है अंडर 19 के प्लेयर्स है जो बहुत अच्छे हैं और they can do well for the Afghanistan cricket, and they just need the kind of platform which is APL they can come. So world will see, not only in bowling department, but I think fast bowlers as well. We have some good fast bowlers, but they just need the kind of opportunities where they can show their skills, and not like in national team they only play like 10 to 12 games in a year where they hardly get the opportunity. But APL is something which will give them more opportunity, and the world will see like how good Afghanistan is in all three departments: batting, bowling, and fielding, and also the fast bowling unit. Will APL be Last able two to get questions. us another Rashid Khan? Not one, but so many. I think there is lots of talent in Afghanistan, and there will be lots of spinners here. राशिद भाई, दुनिया भर की लीग्स आपने खेली हैं, IPL हो, PSL हो, ILT खेल रहे हैं। आप खुद कितने एक्साइटेड हैं APL खेलने के लिए? Excited तो बहुत ज़्यादा है। You play your own league, it's a different kind of experience when you play your own league. We played in 2018. We really enjoyed. We had the great time, and but more than that, hopefully one day we take this APL to Afghanistan. It's gonna be different level. I know the fans back home in Afghanistan how much they love cricket and how much they want to watch it and how much they want the international stars to come to Afghanistan. But early on, hopefully start well, and then we take it to Afghanistan. It's going to be a different level. राशिद भाई, एक एडिशन पहले हो चुका, फिर बड़े गैप के बाद दूसरा एडिशन हो रहा है, और चूंकि लीग्स भी इतनी हो गई, इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है, तो कैसे देखते हैं कि कैसे सक्सेसफुल होगी ये लीग? वेल, ये तो है, लीग्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक सक्सेसफुल तभी होगा जब आपको अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। आई थिंक कम्पिटिटिव क्रिकेट में देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक अफगानिस्तान के यंगस्टर में जो अफगानिस्तान के लोकल प्लेयर्स है, आई सी दैट काइंड ऑफ टैलेंट देयर वेयर दे कैन गिव द world and the viewers entertainment and good cricket, and I think that matters the most, and inshallah, we all will try our best to make this league as successful as much we can, and it will be a big, like, it won't be a league which is taking 2 months or 1 month. It
will be a short league, but big players will come and they're gonna make that league more and more successful. Last question. Why the Afghanistan تناولوا بعض الأخبار أم youngster هيك تجيني فكرة ما دير ما عندي يلا إذا بعرف يلا ډیر زیات اهمیت لري. هغه لوبغاړي چې تر اوسه پورې هغه نړیوال لوبغاړي یوازې په ټي وي کې لیدلي او دوی به هغوی سره راځي او په ډریسنګ روم کې به یو ځای ورسره یې پریکټس په تمرین به یو ځای کوي ورسره، نو دوی دپاره یو غټ اپرچونټي ده چې دې نه زده کړه وکړي. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تېرو شپږو اوو کلو کې ای پي ایل نه وشو افغانستان پریمیر لیګ، نو هغه لوبغاړي چې افغانستان کې دي دوی د باندې ډېره لوبه هم نه ده کړې غټو لوبغاړو سره، نو دوی چې دلته لوبه وکړي نو نېشنل ټیم کې بیا هغوی ته ډېره اسانتیا وي. دوی الرېډي په هغې ذهن کې چې موږ دغه لوبغاړو سره لوبه کړې ده او باید موږ څنګه وځلیږو، هغه پریشر چې هغه انسان نه ځي. نو په دې هیله چې انشاءالله ټول ځوانان د دې نه پوره ګټه واخلي او ښه یې ونډه ولري. أفغانستان کې د ګراوندونو بس آصف بھائی thank you. آصف بھائی thank you. انشاءالله شته دی، وخت سره به د خیره نور هم زیات شي او یو ورځ به افغانستان ته هم د آی پي ایل راشي. Thank you. Thank you.